Students, we have seen 4 video lectures on halogen derivatives. So today we will see 5th video lecture. Today we will see physical properties of alkyl halides. In last lecture we have seen nature of carbon halogen bond. Now we will see second physical property is boiling point. In 11th you have seen generally organic compounds are having lower boiling points. But alkyl halides represented by Rx are moderately polar compounds, where halogen atom is carrying delta minus charge, carbon atom in alkyl group is carrying delta plus charge. As they are polar compounds, they are having comparatively higher boiling points than alkanes, CnH2n plus 2. In these alkyl halides, whenever alkyl group is same and halogen atom is different, consider alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride and alkyl fluoride. Here from fluorine to iodine, atomic mass of halogen increases. So molar mass of alkyl fluoride to alkyl iodide increases. And therefore by keeping same alkyl group with different halogen atoms, boiling point of alkyl halides increases. That is, boiling point of alkyl iodide is greater than that of the alkyl bromide, is greater than that of alkyl chloride than that of the alkyl fluoride. Here we have kept alkyl group same but halogen atom is different. Now we will change the number of carbon atoms in alkyl group and halogen atom is same. Here carbon atom in alkyl groups are increased. Take an example of N-butyl chloride. It is compared with the N-propyl chloride, compared with the ethyl chloride, with methyl chloride. Here methyl chloride is smaller molecule, so its boiling point is low. It is found in gaseous condition. Here molar mass of ethyl chloride is increased, so boiling point is larger. N-propyl chloride is having still larger boiling point and N-butyl chloride is more boiling point. So as number of carbon atom in alkyl group increases, boiling point also increases. So N-butyl chloride is having greater boiling point than that of the N-propyl chloride, than ethyl chloride, than methyl chloride. Now whenever in alkyl halide we are considering isomeric compounds, take here molecular formula of alkyl halide as C4H9Cl. C4H9Cl has butyl chloride has 4 different isomers. First isomer is normal chain, that is N-butyl chloride. Second is branch chain, isobutyl chloride. And third is T-butyl chloride. And fourth isomer that we have seen is sec-butyl chloride. As branching increases in alkyl halides, surface area decreases, that you have seen in 11. And when surface area decreases, branching increases, boiling point of alkyl halide decreases. Here N-butyl chloride is having larger surface area. Therefore molecule isn't compact, so its boiling point is greater. Whenever it is compared with isobutyl chloride, molecule became compact due to branching at second carbon atom. So as surface area decreases, boiling point decreases. So isobutyl chloride is having lower boiling point as compared with the N-butyl chloride. Again in T-butyl chloride, branching increases,
So when branching increases, surface area decreases, its boiling point is very low. So regarding isomeric alkyl halides, as branching increases, surface area decreases, molecule become compact and their boiling point decreases. So this concept is very important regarding boiling point. Now next physical property is solubility. Solubility in water and solubility in organic solvents. In 11th you have seen organic compounds are generally insoluble in water. So alkyl halide is polar compound. It is moderately soluble in water and more soluble in organic solvent. So alkyl halide is unable to form hydrogen bond with water and therefore it is sparingly soluble in water. Take certain example of organic compound just like C12H22O11. Its name is sucrose. सुक्रोज म्हणजे कायची साखर, पाण्यामध्ये विरघळते आपल्याला माहित आहे. जी सुक्रोज हा पाण्याबरोबर हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतो म्हणून तो पाण्यामध्ये सोल्युबल आहे. जे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड पाण्यामध्ये सोल्युबल आहे, युरिया घ्या, इट इज सोल्युबल इन वॉटर, इट फॉर्म्स हायड्रोजन बॉन्ड विथ वॉटर. पण याप्रमाणे अल्किल हॅलाइड हे पाण्याबरोबर हायड्रोजन बॉन्ड तयार करत नाही. देअरफॉर अल्किल हॅलाइड्स आर स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर अँड दे आर मोर सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट्स. So this third is the physical property solubility. इथे तुम्हाला physical properties of alkyl halides हा concept clear झाला. आता आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये स्टिरिओ केमिस्ट्री नावाची एक अत्यंत महत्त्वाची ब्रँच आहे. त्या स्टिरिओ केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्येच एक अत्यंत महत्त्वाची ब्रँच आहे की ज्याला नाव देण्यात आलं स्टेरिओ केमिस्ट्री. या स्टेरिओ केमिस्ट्री मधला ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी हा पुढचा नवीन कन्सेप्ट आपण पाहणार आहोत. सो बिफोर गोइंग टू सी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी यू मस्ट नो सम concepts in physics regarding light. You must know. In physics you have seen what is ordinary light, what is plane polarized light, and then we will see here what is optically active compound, what is chiral carbon atom, handedness or chirality, and optical isomerism. If you consider all these points, then you will see the main important concept, optical activity. So at first we will see what is ordinary light. In 11th you have seen wave theory of light. According to wave theory of light, ordinary light consists of electromagnetic waves which are having oscillations in electric and magnetic field in all possible planes in different possible directions which are perpendicular to the direction of propagation of light. The wave theory of light प्रमाणे ordinary light हा कशाचा बनलेला आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा बनलेला आहे आणि ज्यामध्ये ऑसिलेशन्स म्हणजे व्हायब्रेशन्स हे डिफरंट पॉसिबल प्लेन्समध्ये डिफरंट डिरेक्शन्समध्ये होतात की जे प्रकाश प्रसारणाच्या दिशेला म्हणजे डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईटला बरोबर परपेंडिक्युलर असतात, म्हणजे राईट अँगल्ड असतात. आता आपण ऑर्डिनरी लाईट बीम आहे त्याचा क्रॉस सेक्शन कन्सिडर करू. यामध्ये काही व्हायब्रेशन्स व्हर्टिकल होत आहेत, काही व्हायब्रेशन्स हॉरिझॉन्टल आहेत, काही व्हायब्रेशन्स या डिरेक्शनमध्ये होतात, काही व्हायब्रेशन्स या डिरेक्शनमध्ये होतात. सो दीज व्हायब्रेशन्स आर नथिंग बट दी ऑसिलेशन्स. इट इज नथिंग बट दी क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट. ऑर्डिनरी लाईट बीमचा हा क्रॉस सेक्शन घेतलाय अँड इट इज द डिरेक्शन थ्रू विच लाईट ट्रॅव्हल्स. या दिशेमध्ये हा लाईट प्रवास करतो. याला आपण डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईट असं म्हटलंय. डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मीन्स प्रसारण, जे प्रकाशाच्या प्रसारणाची दिशा. When in this direction of propagation of light we are keeping
one special prism. This prism has name Nicol prism. याच्यामध्ये निकॉल प्रिझम आपण ठेवला. 11वी मध्ये पाहिलेलं तुम्ही. निकॉल प्रिझम इज मेड अप ऑफ 2 क्रिस्टलाइन कॅल्शियम कार्बोनेट पीसेस, की ज्याला नाव दिलेलं आहे कॅल्साइट. कॅल्साइटचा हा ट्रान्सपरंट क्रिस्टलाइन एक पीस घेतला, तुकडा घेतला, की जो विशिष्ट अँगलमध्ये कट केला. असा दुसरा कॅल्शियम कार्बोनेटचा पीस घेतलेला आहे, तो सुद्धा विशिष्ट अँगलमध्ये कट केला. अँड बोथ आर सिमेंटेड बाय केमिकल सबस्टन्स कॅनडा बाल्सम. कॅनडा बाल्समनी ते दोन्ही एकमेकांना जोडले. सो दिस प्रिझम इज कॉल्ड निकॉल प्रिझम. हा कॅल्साइट पासून म्हणले, यालाच आइसलँड स्पार असं म्हणतात. असा निकॉल प्रिझम या डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईटच्या मध्ये ठेवला. तर इमर्जिंग लाईट हॅज व्हायब्रेशन्स ओनली इन वन प्लेन. हे बाहेर पडणाऱ्या लाईट मध्ये व्हायब्रेशन्स, ऑसिलेशन्स एकाच प्लेन मध्ये होतात. सो दीज व्हायब्रेशन्स आर टेकिंग प्लेस at right angle to the direction of propagation of light. So such a light is called plane polarized light. याला नाव दिलेलं आहे प्लेन पोलराइज्ड लाईट. जे सेकंड डेफिनेशन या ठिकाणी तुम्हाला माहित पाहिजे, प्लेन पोलराइज्ड लाईट. So what is plane polarized light? The light which is having oscillations only in one plane perpendicular to the direction of propagation of light is called plane polarized light. And ordinary light, the light which is having vibrations in different possible planes and in different directions perpendicular to the direction of propagation of light is ordinary light. You know, ordinary light is composed of 7 colors and having different wavelengths. Whenever such a ordinary light is passed through Nicol prism changes ordinary light into plane polarized light. That is, all the vibrations except in one plane are cut down and emerging light has vibrations, oscillations only in one plane. Such a light is called plane polarized light. So before going to see what is optical activity, you must know this concept, plane polarized light. It is short formed as PPL. हे समजलं का? प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय? जे निकॉल प्रिझम कन्वर्ट्स ऑर्डिनरी लाईट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाईट. तर निकॉल प्रिझम म्हणजे काय हे सुद्धा सीईटीला विचारलं जाऊ शकतं. कॅल्साइट किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा त्यालाच आइसलँड स्पार असं म्हणतात. विशिष्ट अँगलमध्ये कट केलेले 2 पीसेस कॅनडा बाल्समने एकमेकांना चिकटवलेत आणि त्याचा वापर ऑर्डिनरी लाईटचं रूपांतर प्लेन पोलराइज्ड लाईटमध्ये करण्यासाठी केलेला आहे. आता नेक्स्ट डेफिनेशन यामध्ये तुम्हाला माहीत करून घ्यायचे आहे. दिस डेफिनेशन इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. द कंपाऊंड विच शोज प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. पण इथं आपण आपल्याला अजून ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय माहीत नाही. त्याआधी आपण ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड घेऊया. आता समजा आता तयार केलेला हा प्लेन पोलराइज्ड लाईट आपण कन्सिडर केला. पीपीएलचा हा क्रॉस सेक्शन आहे. प्लेन पोलराइज्ड लाईट या डिरेक्शन मध्ये हा ट्रॅव्हल करतो. याला डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईट म्हटलंय. समजा या डिरेक्शन मध्ये आपण एक ग्लास ट्यूब ठेवली आणि या ग्लास ट्यूब मध्ये केमिकल सबस्टन्स घेतला. दिस केमिकल सबस्टन्स इज इन लिक्विड फॉर्म आणि याचं नाव दिलेलं आहे ग्लुकोज. ग्लास ट्यूब मध्ये आपण ग्लुकोजचं सोल्युशन घेतलं की ज्याचा फॉर्म्युला आहे C6H12O6. and when plane polarized light is passed through this glucose solution, emerging light has oscillations which are deflected, rotated to the right hand side. या विशिष्ट अँगल मध्ये याचं डिफ्लेक्शन झालं, रोटेशन झालं. याला थीटा अँगल असं म्हणलंय. राईट साईडला रोटेशन केलं. कुणी केलं? ग्लुकोजने केलं. म्हणजेच क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्ये याचं रोटेशन झालं. किंवा या प्लेन पोलराइज्ड लाईटचं रोटेशन लेफ्ट हँड साईडला झालेलं असेल.
सेम अँगल मध्ये मात्र अपोजिट डिरेक्शन मध्ये रोटेशन झाले असेल थीटा अँगल मध्ये, दिस डिरेक्शन इज अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, म्हणजे घड्याळांच्या काट्यांच्या विरुद्ध दिशेमध्ये जाईल. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन ऑफ plane polarized light either to the right hand side or to the left hand side is called optical activity. हा जो गुणधर्म आहे या कंपाऊंडने दाखवला ग्लुकोजने, की ज्यामध्ये प्लेन पोलराइज लाईट राईट साईडला रोटेट झाला किंवा लेफ्ट साईडला रोटेट झाला, याला आपण नाव दिलेलं आहे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. सगळेच कंपाऊंड प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतात तर नाही, तर ग्लुकोज हा कंपाऊंड प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. देअरफॉर दिस ग्लुकोज इज कॉल्ड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. हा ग्लुकोजला नाव का दिलंय ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. आता हा का प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतो हे नंतर बघूया. हा कन्सेप्ट समजला का? व्हॉट इज ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी? द प्रॉपर्टी टेंडेन्सी ऑफ अ केमिकल सबस्टन्स टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आयदर टू द राइट हँड साइड और टू द लेफ्ट हँड साइड, either in clockwise direction or in the anti-clockwise direction is called property optical activity. आता समजा यामध्येच ग्लुकोजच्या ऐवजी ग्लास ट्यूब मध्ये आपण मिथेन मोलेक्यूल घेतला किंवा मिथेनच्या ऐवजी मिथाइल क्लोराइड घेतला किंवा मिथाइल अल्कोहोल घेतला CH3OH आणि याच्यामधून प्लेन पोलराइज लाईट पास केला, तर बाहेर पडणारा लाईट याच्यामध्ये ऑसिलेशन्स फक्त व्हर्टिकलच होणार, ते रोटेट होणार नाही. जे प्लेन पोलराइज लाईट हा रोटेट होणार नाही. ईडी डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईट राईट अँगल्डच असते, जे जसे इथे आहेत तसेच राहील. सो दीज कंपाउंड्स मिथेन, मिथिल क्लोराइड and मिथाइल अल्कोहोल आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह कंपाउंड्स. Optically inactive compounds. So organic compounds which cannot rotate the plane of plane polarized light to the right hand side or to the left hand side are called optically inactive compounds. Methane, methyl chloride, methyl alcohol are optically inactive compounds. आता why they are optically inactive compounds हे आपण नंतर बघूया. Why glucose is showing property optical activity हे पण आपल्याला पाहायचं आहे. Now next concept you must know here. It is chiral carbon atom. It is very important point. Chiral carbon atom. This chiral carbon atom is also called asymmetric carbon atom. And this chiral carbon atom is represented by an asterisk. Asterisk प्लस साइन काढायचा आणि त्यामध्ये क्रॉस करायचा. ASTERISK. दिस सिम्बॉल इज प्रेझेंट ऑन युअर हँडसेट. हँडसेटवर हा सिम्बॉल असतो. नाउ व्हॉट इज अ सिमेट्रिक कार्बन ॲटम? व्हॉट इज कायरल कार्बन ॲटम? इफ कन्सिडर वन कार्बन ॲटम विच इज अटॅच टू 4 डिफरंट मोनोव्हॅलेंट ॲटम्स. हा कार्बन ए ला सिंगल बॉन्डनी जोडलाय, बी ला सिंगल बॉन्डनी जोडलाय, सी ला सिंगल बॉन्डनी जोडलाय आणि डी ला सिंगल बॉन्डनी जोडलेला असेल. When all 4 valencies of this carbon atom are satisfied by the attachment of 4 different monovalent atoms or 4 different monovalent groups, the central carbon atom is called asymmetric carbon atom or chiral carbon atom, and it is represented by an asterisk. So organic compound which contains at least one asymmetric carbon atom in its molecule, at least one chiral carbon atom in its molecule, is showing property optical activity. So glucose is having chiral carbon atom. So glucose is called optically active compound. याच्यामध्ये 4 chiral carbon atom. It contains 4 chiral carbon atoms. At least one chiral carbon atom असेल तर तो property optical activity दाखवतो. Second example is 2-chlorobutane. 2-chlorobutane. It contains 1 chiral carbon atom. Third example is lactic acid. It contains 1 chiral carbon atom. Fourth is bromo
chloro, iodo, methane. It also contains one chiral carbon atom. So these compounds contain at least one chiral carbon atom in their molecule. Therefore, these compounds are called optically active compounds. Whenever they are placed in a glass tube and plane polarized light is passed through it, they rotate the plane of plane polarized light either to the right hand side or to the left hand side, and therefore these compounds are called optically active compounds, and this phenomenon possessed by these compounds is called optical activity. Now next point we will see is the types of optically active compounds. There are two types of optically active compounds. First one is dextrorotatory compound and second one is Leo rotatory compound. Dextro means right side and Leo means left side. When in a glass tube optically active substance is taken and plane of plane polarized light is passed through it, whenever this plane polarized light is only rotated to the right hand side, that is in clockwise direction, the compound is called dextrorotatory compound. Dextro means right side. Take here example of optically active compound 2-chlorobutane. For 2-chlorobutane we will write as D2-chlorobutane. D2-chlorobutane, or it is also called plus 2-chlorobutane. It is dextrorotatory substance. And whenever in a glass tube we are taking optically active compound 2-chlorobutane, and when we pass plane polarized light through it, and if this plane polarized light is rotated to the left hand side, that is in anti-clockwise direction, such a type of compound is called Leo rotatory compound, or it is also called L form, or it is shown by minus sign. So example of Leo rotatory compound is L2-chlorobutane or minus 2-chlorobutane. So these are two types of optically active compounds. There is no any compound which can rotate the plane of plane polarized light to the both sides. Either it rotates it to the right hand side or to the left hand side. So another examples are D-lactic acid or plus lactic acid, L-lactic acid or minus lactic acid, or D-bromochloroiodomethane or plus bromochloroiodomethane. Similarly, L-bromochloroiodomethane or minus bromochloroiodomethane. So next point is racemic mixture. Racemic mixture. This racemic mixture is also called plus minus mixture. Plus minus mixture, or it is also called DL mixture. There is one more name of racemic mixture. It is also called racemic modification. Racemic modification. Consider it is direction of propagation of light, and we are taking here plane polarized light, and in the path of direction of propagation of light, if we are placing one glass tube, and this glass tube contains mixture of two forms of one optically active substance. If we are taking here 2-chlorobutane, it is optically active compound. So out of which, if we are taking 50% D form of 2-chlorobutane and exactly equal, that is 50% L form of 2-chlorobutane, that is in a glass tube we are taking equimolar mixture of D2-chlorobutane and L2-chlorobutane, and whenever plane polarized light is passed through it, what is your opinion? Either it is rotated to the right hand side or to the left hand side, or remaining as it is. So emerging light has oscillations only in vertical
plane. It is right angled to the direction of propagation of light. So this mixture is called racemic mixture or racemic modification, and this 2-chlorobutane is named as plus minus 2-chlorobutane, or it is also called DL 2-chlorobutane. So it is considered that whatever angle rotated by 50% deformed to the right hand side, if 50% deform rotated in the angle of rotation 45 degrees, the remaining L form compensated same angle but in opposite direction. So this process is called external compensation of optical rotation. This process is called external compensation of optical rotation. Means whatever angle rotated by D form to the right hand side is compensated by L form in same angle but in opposite direction, and therefore resultant mixture becomes optically inactive. So an equimolar mixture of two forms, two enantiomers of D and L of one optically active substance which is optically inactive because of the external compensation of optical rotation, it is called racemic mixture, and it is represented as DL mixture or plus minus mixture. Another examples are DL lactic acid or DL glucose, DL fructose, etc. They are also referred as plus minus lactic acid, plus minus glucose, etc. I think you have understood the concept racemic mixture. Always it is optically inactive. Now next point we will see from optical activity is optical isomers and optical isomerism. It is very important concept. Optical isomers and optical isomerism. In 11th you have seen definition of isomers. So organic compounds which are having same molecular formula, different structural formulae are called isomers. Here we are going to see the type of isomer, that is optical isomers. So these optical isomers are also having alternative names. They are also called enantiomers. They are also called optical antipodes. Optical antipodes. A third name is enantiomorphs. Enantiomorphs. And this phenomenon is also called enantiomerism. Now consider here an example of one optically active substance, that is 2-chlorobutane. Consider an example of optically active compound, that is 2-chlorobutane. 2-chlorobutane is having three-dimensional structure. So this carbon atom is attached with Cl atom. This Cl atom is exposed in front of the plane. So it is shown by thick bond. C2H5 group is also shown by thick bond. And the hydrogen atom is placed at the back. So it is shown by dotted bond. So this 2-chlorobutane contains chiral carbon atom, that is asymmetric carbon atom. It is three-dimensional structure, that is tetrahedral structure, because molecule is saturated molecule. Whenever this 2-chlorobutane structure is placed in front of mirror, it is representation of mirror. We are getting mirror image of 2-chlorobutane. So mirror image is shown like this. CH3, Cl atom which is closer to the mirror, C2H5 group, it is also in front of the plane shown by thick bond, and hydrogen atom is at the back. So whenever
plane polarized light is passed through first structure, and if this plane polarized light is rotated to the right hand side, that is in clockwise direction, so this form of 2-chlorobutane is called D form. It is dextrorotatory form. And in case of second structure, when plane polarized light is passed through it, and if it is rotated to the left hand side, that is in anti-clockwise direction, it is called L form. Means it is Leo rotatory form. So these two forms are object and non-superimposable mirror image structures of each other due to presence of chiral carbon atom. म्हणजे समजा हे जे स्ट्रक्चर आहे असं इमॅजिनरी उचलून याच्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर ज्या ठिकाणी Cl ॲटम आलेला आहे तिथं काय येणार आहे H ॲटम येणार आणि ज्या ठिकाणी H ॲटम आहे त्या ठिकाणी येणार Cl ॲटम. म्हणजे हे दोन्ही एकमेकांवर कोइन्साइड होणार नाही. हे अगदी सोप्या पद्धतीने समजायचं असेल तर घरी आपल्या आरसा असतो. आरशाच्या समोर आपण लेफ्ट हँड पकडायचा, मध्ये आरसा आहे समजा, या लेफ्ट हँडची मिरर इमेज म्हणजे राईट हँड मिळणार. राईट हँड हे दोन्ही आपण असे बाजूला केले आणि एकमेकांवर कोइन्साइड करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ठिकाणी करंगळी आहे तिथं अंगठा आला, अंगठ्याच्या ठिकाणी करंगळी आली. सो इट इज नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑब्जेक्ट अँड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज. अशा प्रकारचे हे दोन स्ट्रक्चर्स मिळाले. सो दीज टू फॉर्म्स are having at least one chiral carbon atom. They are non-superimposable object and mirror image structures of each other. One form rotates the plane of plane polarized light to the right hand side while other form rotates the plane of plane polarized light to the left hand side. They differ only in their optical properties. They have similar physical and chemical properties. These two forms are called optical isomers and this phenomenon is called optical isomerism. So these optical isomers are also having name enantiomers, optical antipodes or enantiomorphs. So this phenomenon is very important in the concept optical activity, that is optical isomerism or enantiomerism. तर बोर्ड एक्झामचा विचार केला तर याच्यावर 2 मार्कांचा प्रश्न येतो. एक्सप्लेन ऑप्टिकल आयसोमेरिझम किंवा एक्सप्लेन इनॅन्शिओमेरिझम किंवा 1 मार्काची डेफिनेशन विचारली जाईल. डिफाइन इनॅन्शिओमर्स किंवा डिफाइन इनॅन्शिओमॉर्फ्स. हा पॉइंट तुम्हाला समजला का पा. आता याच्यावर अवलंबून नेक्स्ट पॉइंट तुम्हाला माहित पाहिजे तो म्हणजे कायरल मोलेक्युल. कायरल मोलेक्युल की ज्याच्यामध्ये डिसिमेट्री असते आणि डिसिमेट्री असल्याशिवाय तो मोलेक्युल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवणार नाही. कायरल मोलेक्युल. When optically active compound is containing chiral carbon atom, it has only one unique properties. म्हणजे ऑब्जेक्ट आणि त्याची मिरर इमेज दोन्ही एकमेकांशी कोइन्साइड होणार नाहीत. So such a molecule is called chiral molecule. These two are chiral molecules. आणि हे chiral molecules यांच्यामध्ये हँडेडनेस दिसून येते. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण पाहिलेलं होतं पा, हँडेडनेस. Handedness. Handedness is also called chirality. Chirality. Chirality means dissymmetry. So it is a relationship between an object and its mirror image. A relationship between object and its mirror image. Obviously it is non-superimposable mirror image. It is similar to the left hand and right hand. Object and mirror image ये non superimposable mirror images are. It is similar to the relationship between left hand and right hand. It is called handedness or it is also called chirality. ये property optical activity दाखवण्यासाठी the molecule must possess chirality म्हणजे त्याच्यामध्ये dissymmetry असली पाहिजे. Means it contains at least one asymmetric carbon atom and because of these conditions the molecule is showing property optical activity. अशी कायरॅलिटी दाखवणारे कोणकोणते मोलेक्युल्स आहेत. 2-क्लोरोब्युटेन आता आपण बघितलं, तसंच लॅक्टिक ऍसिड आहे, ग्लुकोज मोलेक्युल आहे, फ्रुक्टोज मोलेक्युल आहे, ब्रोमो क्लोरो आयोडोमिथेन आहे. सो दीज कन्सेप्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे इथं आपल्याला
ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी हा कन्सेप्ट व्यवस्थित समजला असा अर्थ होतो. तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये काळजीपूर्वक रिडिंग करा आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे ज्या डेफिनेशन्स परीक्षेला विचारल्या जातात त्या डेफिनेशन्स लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आज आपण या ठिकाणी थांबूया.